our discussion as we are charting the way towards improving agribusiness for the young population. It is an opportune time for our governments to engage in discussion with youth and women on barriers and bottlenecks that prevent them from embracing agriculture as a productive sector that could enable them on their lives. We could as well get to know the challenges faced by those involved in agribusiness and the proposed possible solutions. As a host, allow me to narrate a story of agricultural program for youth in Tanzania. This country developed an agenda to make agriculture sector contributing by 10% to the Tanzanian GDP by 2030. In order to implement the agenda, we created a program called Building a Better Tomorrow for Tanzanian youth. The main goal of BBT being to enhance and engage, to enhance the engagement of youth in the agriculture sector for sustainable and improved livelihoods, while contributing to the current efforts to reduce unemployment. Your Excellencies, the strategic objective of BBT are the following. One, to inspire youth to engage in sustainable and profitable projects through crop production, livestock keeping, and fisheries. Two, empower youth through training, mentoring, and coaching. Three, engage youth in profitable and sustainable agribusiness management. And four, enable youth-led enterprises by improving business environment. As a national program, BBT was formulated through participation of government, researchers, private sector, youth themselves, and development partners. Major intention is to address challenges facing youth and women, which include access to land, limited financing, marketing challenges, and issues of inappropriate technology. The program envisages to create 3 million direct and indirect jobs by 2030. And in addition, during the same period, BBT is expected to cause the establishment of 12,000 profitable youth enterprises. Since its inception in 2022, BBT has successfully recruited 1,252 youth and women, and so far, 812 have been enrolled to undertake a 4-month agribusiness training in 13 incubation centers for crops and 240 for livestock and 200 for fisheries. In crop subsector, youth and women will be allocated up to 10 acres of land under 66 years sub-leasing arrangement to be carried out in a farm cluster model. For purposes of improvement or improving youth agricultural business along the value chains, Tanzania shilling 10.7 billion have been set aside for the provision of grants and soft loans to them. There already exist positive indications that youth can be a center for food systems transformation in our country. This is possible only if the government is assured of a genuine support and the commitment of the private sector and other players like development partners. Your Excellency, ladies and gentlemen, that said, let me assure this August gathering that Tanzania is determined to promote agricultural sector for not only its own benefit, but also for Africa and beyond. Having said that, let us now hear what the youth have to say and what the youth have to hear from our governments. Thank you very much for your attention.
Thank you very much, Your Excellency. Please take the seat in the middle. Thank you. Without further ado, let me call the people on stage that will be representing, of course, the brilliance that is the younger population in Africa and around the world. Ms. Khadija Jabiri is the Managing Director and Founder, Jabiri Limited. Please, round of applause. Ms. Nancy Iraba, Co-Founder and CTO of Healthy Seaweed Company. Ms. Janira Rodriguez Torres, the United Nations Sustainable Development Solutions Network in Bolivia. And George Indirango, Communications MasterCard Foundation. All right, here we go. Thank you very much. Your Excellency, throughout about 30 to 40% of your remarks mentioned young people, youth, young people, youth, meaning it's not by chance that you see young people as a recognizable part of what Agri-Food Systems is trying to do and your ambitions also within what's happening in Tanzania and for the region. So we appreciate you very much for that. The young people will all ask you one specific question, and then we'll get to hear your feedback on the same before we move on with the agenda. But let's please start off with you, Ms. Khadija. Your Excellence, my name is Khadija Jabiri. I'm a co-founder and managing director of Eat Fresh Tanzania. We are into production, value addition, as well as marketing of horticultural produce locally, as well and exporting to EU countries and India. Your Excellence, being a young person myself in the agriculture sector and running an incubation hub for the youth in the agriculture sector, among the challenges which I see youth experiencing is access to market. So my question to you is, how can governments promote market access and value addition for youth-produced agricultural products, helping them to overcome challenges related to distribution and marketing as well? Thank you very much, and I thank you, the moderator, for setting this stage for discussion. And since I'll be delivering my message to the Tanzanian and East African youth, and probably, I'm sure, the Malawi, Zambia, Mozambique, and others are following this, this session. So in order for my message to go clearly to the youth, allow me to use the national language, Swahili, because Swahili is because the language is used in the whole of East Africa and also the neighboring countries. So here I go. Swala la masoko. Kwenye swala la masoko ni kweli kwamba kuna shida katika kupatikana masoko, lakini katika tafiti tulizofanya tumegundua kwamba kuna mambo mawili ambayo yana utata na tunayafanyia kazi. La kwanza ni connection ya kwanza kujua kwanza tunasema food balance sheet requirements. Bidhaa gani inatakiwa wapi, ndani na nje ya nchi. Tukijua hilo, tunajua exactly kinachozalishwa upande mmoja kiende upande mwingine, lakini ndani na nje ya nchi kama nilivyosema. Lakini la pili ni connection ya mkulima na soko lenyewe. Hatujaifanya vizuri bado. Tumeanza kufanya kwenye baadhi ya mazao, kwa mfano korosho, na tumeshuhudia mara kadhaa bei ya korosho ikipanda kwa sababu tunamwattach
ushirika wa mkulima pamoja na mnunuaji moja kwa moja. Tunamwondosha mtu wa katikati ambaye baadhi ya wakati anakwenda moja kwa moja kwa mkulima kununua bidhaa zikiwa shambani na ananunua kwa bei ndogo. Lakini tulivyofanya connection, kuunganisha mkulima na soko, wanunuaji wananunua kwenye vyama vya ushirika vya wakulima, na kwa maana hiyo wanapata muda wa kushindana bei na bei zinapanda. Tumeshuhudia hivi karibuni ufuta kwa mfano system, kwa sababu tumeingiza kwenye ushirika na tumetumia mfumo wa stakabadhi ghalani. Wakulima wanapeleka mazao yao kwenye ushirika, wanunuaji wanashindanishwa, bei inapanda na bidhaa yote inakwenda kwa bei nzuri. Lakini kilichotokea na cha kufurahisha hivi karibuni ni zao la mbaazi pia. Mbaazi, kama mtakumbuka, miaka miwili mitatu nyuma tulihamasisha wakulima walime sana mbaazi, wakalima sana mbaazi. Lakini kwa sababu hatukuwa connect na soko, hatukuwa na mipango mizuri, mbaazi ilianguka sana bei na kuwavunja moyo wakulima. Mwaka jana mbaazi iliuzwa kwa shilingi 300 kwa kilo, lakini mwaka huu wakulima wameuza kwa 2,000 na 2,000 kwa kilo. Sasa huu ndio mtito tutakao kwenda nao kwenye mazao mengine pia, kumuunganisha mkulima na soko. Lakini hatua nyingine tunayochukua ni nini? Market is about transport. Usafiri ndio unaleta soko, na kwa maana hiyo serikali yetu tumejidhatiti kujenga barabara kuunganisha mikoa na wilaya zake, lakini pia barabara kubwa na nchi jirani ili kuaccess masoko ya nchi jirani. Lakini sio barabara peke yake, na nikirudi kwenye barabara, mwaka jana na mwaka huu tumetoa pesa nyingi sana kutengeneza barabara za ndani ya wilaya ili mazao yasikwame kwa wakulima, yaende kwenye masoko. Lakini sio barabara peke yake, tunatengeneza bandari zetu Tanzania, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Zanzibar, bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara, zote ziweze kupokea meli zinazoweza kuja kushusha farm inputs na kuchukua mazao yanayozaliwa kwenda nje, na tumefanikiwa vizuri. Lakini kama mnavyoelewa, tumenunua ndege ya mizigo iweze kusafirisha mazao, hasa yale ambayo Hadija huko involved, horticulture. Tunajua yale mazao hayakai muda mrefu, kwa hiyo kwa ndege ile sasa tuweza kuchukua mzigo wetu wenyewe kupeleka kwenye soko letu kuliko kutegemea kwa jirani apakie apeleke, na hatujui wakati wa packing pengine mazao yale yanaandikwa yametoka kwa jirani, kumbe yametoka Tanzania. Kwa sasa ndege yetu itaweza kutusafirishia mazao yetu. Pale bandarini tunajenga the green belt, sehemu ambayo itaweza kuhifadhi perishable goods, mazao ambayo yanaharibika kwa haraka yaweze kuhifadhiwa haraka yakisubiri usafiri. Kwa hiyo tunachukua hatua zote hizo ili kumfikisha mkulima, kufikisha mazao kwenye soko. Lakini jengine kubwa ambalo tunafanya na hasa kwenye program hii ya BBT ni kutafuta off-takers, kufanya ushirika na off-takers, wale ambao vijana wakisha kulima wamevuna, kuwe na mtu ambaye atachukua mazao yote na kuyapeleka, kuyaongeza thamani kwenye viwanda, kuya process na yaweze kwenda yakiwa yameshachakatwa. Kwa hiyo hizo ndizo hatua ambazo serikali yetu tumejikomiti kuzichukua, tumezichukua na tunaendelea kuzichukua ili kutengeneza soko zuri kwa wakulima wetu. Asante. Asante sana. Thanks. So we're hearing about market linkage, cost adjustments, logistics and connectivity. There's a wide range of solutions that are very deliberate. Thank you for the practical examples. Let's hear from Ms. Janira Rodriguez Torres from the UN Sustainable Development. Yeah, can you hear me? Yeah, thank you. Her Excellency, I am Janira Rodriguez from Bolivia. I am a development economist, and also I am so passionate about
sustainable agriculture and food security. And also I am an ambassador of the Next Generation Agriculture Impact Network, engine. So in that sense, I would really like to know, how does the government plan to measure and track the impact of youth involvement in SDGs? Because all these sessions about youth, they were talking about their ideas, their solutions, and I really think that the Africa we want need youth to revolutionize it. So I always say that if you don't measure something, we can improve it. So in that sense, I also want to know if you have some indicators to demonstrate this progress that you are having with the youth involvement in agriculture. Thank you. Asante sana. Nadhani swali ilikuwa nataka kujua serikali tunajipangaje kwa kutumia ICT kwenye kilimo na tuna demonstrate vipi au tunawaonesha vipi vijana ili kuwavuta kuja kwenye sekta ya kilimo. Sasa kwa upande wa Tanzania, hatua tunazochukua, kwanza nikubali kwamba katika karne tulionayo ICT au hizi taarifa za kutumia mitandao na teknolojia ya kisasa haiepukiki. Inaweza kuingia kwenye sekta ya kilimo, na ni lazima tuwatoe ile fikra kwamba kilimo ni kazi ngumu. Kwa teknolojia inakwenda kurahisisha kilimo kwa vijana. Sasa Tanzania tumefanyaje? Tanzania kwanza tumejua kwamba kilimo ni kujua taarifa zake, na kwa maana hiyo tunawekeza sana kwenye research, tafiti, na kwenye tafiti tunafanya katika maeneo yote: kilimo, ufugaji na uvuvi. Kwenye kilimo tumejielekeza sana kwenye kwanza kujua afya ya udongo. Kujua afya ya udongo, lakini kabla hiyo kujua afya ya udongo, kwanza na data, ndipo tutakapoweza kutoa huduma nzuri. Kwa hiyo kwa kutumia ICT tunaendelea kufanya registration ya wakulima, aina ya kilimo wanachofanya, eneo alilo nalo na mambo mengine yanayomhusu mkulima. Lakini pia ili mkulima huyo aweze kufanya vizuri na ili tuweze kutoa extension service, huduma za ugani zinazoeleweka, lazima tujue mkulima yuko kwenye hali gani pale alipo. Kwa hiyo tumewawezesha mabwana na mabibi ugani extension officers na kits ambazo zinawawezesha kupima afya ya udongo. Kwa hiyo kila mkulima atakuwa anapimiwa afya yake ya udongo kutoka muda mmoja kwenda muda mwingine, na kujua kwa uhalisia anatakiwa kutumia mbolea aina gani, mbegu za aina gani. Lakini la pili, tumejiingiza kwenye kuongeza uzalishaji wa mbegu za kisasa, hybrid seeds. Tumeweza kuimarisha vituo vyetu vya utafiti, lakini mashamba ya uzalishaji mbegu kwa kiwango kikubwa. Tumeinvesti kule ili wazalishe mbegu sana, na tuna mifano. Kwa mfano kule Arusha kuna taasisi ya mtu binafsi inazalisha mbegu na inagawa, nadhani inaitwa Meru, kampuni binafsi, lakini kuna na wengine. Vituo vyetu vya serikali na vyenyewe tumeviwezesha, na tunategemea ikifika 2025 labda 3/4 ya mbegu zitakazotumika hapa nchini zizalishwe hapa nchini, kama sio kujitegemea kabisa, na ni mbegu ambazo certified na ni mbegu ambazo zinahimili mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia zinaendana na hali ya udongo tulionao. Lakini la tatu, tunatumia ICT kwenye masuala ya umwagiliaji. Kama unavyotambua, zamani tukisema umwagiliaji ni kumwagilia, hasa ni kuchukua maji na kuyamwaga kwenye udongo ili mazao yaje kama inavyomwaga mvua. Lakini sasa tunamwagilia kwa kutumia utaalamu wa teknolojia ya kitaalamu
ambayo mti unakwenda kumwagiliwa kwa maji yanayotakiwa na muda unaotakiwa. Lakini pia kujua kwamba udongo ulio nao, aina ya udongo uliopo pahali unahitaji maji kiasi hiki na sio kiasi hiki, na hii pia itatusaidia kufanya matumizi mazuri ya maji tulionayo. Lakini tunakwenda kutumia ICT pia kwenye kuhifadhi mazao ya wakulima. Tunajenga vihenge vya kisasa ambavyo vina mitambo ya kurekebisha au kuregulate moisture, ule mvuke, na kuepusha lile tatizo la kuwa na sumukuvu kwenye mazao yetu. Tunakwenda kufanya hivyo kwa kutumia ICT. Kwa hiyo tunakwenda kutumia ICT pia kwenye marketing. Lazima tujue taarifa za demand and supply, matakwa na ugavi wa mazao yanayozaliwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ni kweli kwamba ICT haiepukiki, lakini hata teknoloji ya kutayarisha mashamba. Tulizoea matrekta bugia hapo pagumu weka, lakini vyombo vinavyokuja sasa hivi, mitambo inayokuja sasa hivi ni ya kisasa na ndio itakayotumika kwenye BBT program. Kijana ajisikie fahari anaendesha trekta ambalo liko automated. Anakwenda kuendesha combine harvester ambayo iko automated. Inafanya mambo mawili matatu, sio kuvuna tu, lakini pengine kupembua mazao mazuri na mazao mabaya na kuweza kuweka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ICT haiepukiki, na serikali yetu tumejidhatiti, tuko committed kuelekea huko. Asante sana. I think you got the translation part of it. Yeah. Thank you. Right. Kuna swali la pili alilouliza, how do you track the impact of young people being involved in agriculture? Okay, I think here we talk of, tutazungumzia indicators. Tutajuaje kama BBT imefanikiwa? Ni indicators. Indicator ya mwanzo ni number of youth involved in the program. Kama ilivyosemwa hapa, tayari tuna watu 1200 lakini we have maombi mengi sana kutoka kwa vijana kutaka kuingia kwenye hii program. Kwa hiyo indicator ya kwanza ni vijana kuvutika na program yenyewe. Indicator ya pili nadhani itakuwa ni the way tunavyotumia mbolea, fertilizer consumption. Jinsi inavyotumika sana, tunajua vijana wameelewa na wanafanya good agriculture practices, and so wanatumia hiyo mbolea kwa wingi sana. Kwa hiyo consumption ya mbolea itatupa indication kwamba kuna positive impact. Lakini ya tatu, productivity, tija itakayopatikana kwenye kile kilimo ambacho vijana watakuwa involved. Na indicator nyingine nadhani soko, jinsi utakavyoweza kupeleka hayo mazao sokoni na jinsi vijana watakavyoona wana improve maisha yao. Ile ndiyo indicator kubwa sasa. Maisha ya vijana yanavyoendelea kustawi, hiyo ndiyo indicator kubwa sasa. Lakini indicator nyingine ni kuona tunashusha food inflation ya chakula ndani ya nchi. Kama production itakuwa kubwa, bila shaka bei za chakula zitashuka, na kama tunavyojua food basket ndio inasababisha inflation kubwa kwenye nchi. Kwa hiyo tukiweza kushusha food basket inflation, tutakuwa ni indicator nzuri sana kwamba vijana wanazalisha kwa wingi. Asante sana. Miss Nancy, let's hear the last question from you. Your Excellency, first of all, I think you can hear my heart beats from here. One of my dreams is coming true, seeing you face to face. So I'm really happy to see you. My name is Nancy Raba. I'm a marine scientist and a dive master. I can go up to 40 meters deep, so I'm happy to take you to the ocean anytime when you're ready. Wow. And I'm a co-founder and CEO of Healthy Seaweed Company Limited, in which we are innovating different seaweed for food to
to allow people to include seaweed in their diet. So we are making revolutionary dietary for seaweed foods for people to include in their diet, because Tanzania, we're the first largest producer of seaweed. Why not consuming it? So that is what my company is standing for. And I'm also part of Generation Africa Fellowship. I was part of the Go-Getters last year in Rwanda, so I'm very proud that with your leadership, we're having HRIF in Tanzania this year. And coming to my point, because I'm a Tanzanian mermaid, so I'll go to the blue economy. So as we know that Africa has a great ocean line, approximately 30 kilometers long. Given the importance of technology and innovation in blue economy, how can government provide access to technology, research, and data that can empower young entrepreneurs in the agriculture sector? Thank you. Thank you, Nancy, for that very technical and good question. Blue economy ni kwa Tanzania ni sekta mpya, na Tanzania bara ndio sasa tunaanza kudevelop sera ya blue economy, lakini kwa Zanzibar tayari wamesha develop sera na wameanza kutekeleza. Sasa wakati tuna develop sera ya blue economy, Zanzibar could be a good model kwa sisi kusoma. Sasa kwa wenzetu Zanzibar walichokifanya ni kwamba wameanza swala la blue economy, aqua culture, aqua farming muda mrefu sana, lakini wameanza wakiwa hawana mwamko mkubwa. Ukulima wa mwani kwa mfano, lakini pia research ya viumbe vya baharini ambavyo vinatoweka wameanza kufanya muda mrefu, na sasa wameanza kuvuna matunda ya hizo research. Kwenye mwani kwa mfano, Zanzibar kule sasa hivi kwa kutumia teknoloji ya sasa hivi wanaweza kutengeneza mwani. Kwanza wanauza kwenye soko la nje, wana add value na kuuza kwenye soko la nje, wanaongeza thamani na kuuza soko la nje. Lakini la pili, wanatengeneza bidhaa zinazotokana na mwani. Nimeona cosmetics zinazotokana na mwani, nimeona madawa yanayotokana na mwani, na wanafanya mambo tofauti tofauti kwa kutumia teknoloji ambayo sofa wanayo. Lakini nimeshuhudia pia kwenye utafiti wa viumbe vya baharini, kuna viumbe vinaitwa chaza au oysters ambao karibu walikuwa wanatoweka, na nimeona kazi nzuri ya Marine and Science Institute ambao wamefanya utafiti na wamerudisha baharini vile viumbe, lakini viumbe vile vinatoa kitu kinaitwa pearl au lulu, and so chaza ambazo zinapandikizwa zinatoa hiyo lulu, na wametrain vikundi vya wanawake kuvuna chaza, kutoa hizo pearls na kutengeneza jewelries. Kwa hiyo nimeona mwenyewe. Lakini jengine nini? Kwa kutumia technology wameweza kurudisha baharini au kwenye maeneo yanayotengezwa maalum ya vijana kitu kinaitwa majongoo ya pwani au sea cucumber. Wameweza kuyarudisha viumbe wa Asia, lakini ilimalizika, na sasa wameweza kurudisha. Na sasa vijana kwa kutumia teknolojia ya kisasa wanazalisha sea cucumbers au majongoo yale, na wanauza kwa kiasi kikubwa. Soko ni kubwa, vijana wetu wanaweza kuingia kwenye hiyo na wakapata ajira na wakaweza kujenga maisha yao vizuri. Sasa kwa upande mwingine, unajua ukizungumza swala la blue economy ni concept kubwa, ni jambo lenye mambo mengi ndani yake. Blue economy ni aquaculture, aqua farming. Blue economy ni transportation kwenye maji, maziwa, bahari. Vijana wanaweza kujiingiza kwenye miradi ya usafiri. Lakini blue economy ni tourism. Kwa mfano kule Zanzibar kwenye kijiji ninachotoka
kuna dolphin wako baharini, na vijana wengi kwa kutumia boti za kisasa wanapakia watalii, wanakwenda kuwapeleka kucheza na dolphin, and they are earning their income, na maisha yanaendelea. So blue economy is a vast. Kama Tanzania, kama serikali tunajipanga kutumia maji yetu tuliojaliwa na Mungu, bahari na maziwa, ili yajenge ajira, yatengeneze ajira na yajenge maisha ya vijana wetu. Asante sana. Thank you, thank you, thank you tremendously. It's not every day you have the premier of a country sit with young people deliberately and just speak, just hearing them out, taking the time to just respond to the questions. So we really do appreciate it. And of course, Dr. Agnes Kalibata for pushing for AGRA to be a particular platform where such conversations can be had. So as the young people go to their seats, please, Your Excellency, please just stay in your seat. As they go back to their seats, let's give them a fantastic round of applause.